میں چاہوں گا کہ کمیٹی کے سربراہ اور ہمارے معزز اور سینئر پارلیمنٹیرین سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب کمیٹی کی کارکردگی سے اس کنونشن کو آگاہ کریں۔ میاں رضا ربانی صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، جناب وزیر اعظم صاحب، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو اسپیکر صاحب میں آپ کو اور نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس آئیڈیا کو جنم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پورا تعاون کمیٹی کے ساتھ کیا۔ اس سے پہلے جناب اسپیکر کہ میں کمیٹی کی کارکردگی پہ کچھ روشنی ڈالوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازم ہے کہ آئین اور آج کے دن کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ جناب اسپیکر، آج سے 50 سال پہلے یہ آئین پاس کیا گیا، اور یہ آئین جو پاس ہوا یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا، جس کا کنسنسس اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں، پارلیمان اور وفاق کی تمام اکائیوں کے درمیان تھا۔ جناب چیئرمین، اس آئین کے مقاصد میں یہ بھی شامل تھا کہ یہ انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کرے گا، ٹرائیکوٹمی آف پاور کا رسپیکٹ ہوگی، اور فیڈرلزم کو یہ انشور کرے گا صوبائی خود مختاری کے ذریعے سے، اور ایک پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ پاکستان میں رائج ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب چیئرمین، جناب اسپیکر، اس نے پاکستان کے عوام کو فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کے اندر ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ دیے۔ مسٹر اسپیکر، آج قوم، پوری قوم شکر گزار ہے ان لیڈرز کو جن میں شہید ذوالفقار علی بھٹو، خان عبد الولی خان، مفتی محمود، غوث بخش بزنجو، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور صاحب، اور وہ 27 یا 25 رکنی کمیٹی جس نے آئین کا مسودہ تیار کیا، اور اس کے بعد وہ پوری نیشنل اسمبلی جس نے 10 اپریل 1973 کو آئین کو پاس کیا۔ But Mr. Chairman, as Chairman Mao Zedong has said, that one must do criticism and self-criticism. And when we look down 50 years down the line, unfortunately, today we stand in shame before our predecessors because the consensus document, Mr. Chairman, is being made controversial and is being treated as a joke. Its original intent is being replaced by the doctrine of reading in. Trichotomy of power is being violated. And further,
Mr. Speaker, we were unable in history to prevent the Constitution from being held in abeyance by military dictators. Today, institutions are functioning under the Constitution, are experiencing infights, and there is a clash amongst institutions. That is the judiciary, parliament, and the executive. History, Mr. Chairman, Speaker, is replete with clashes and transitions. In India, in 2017-2018, there was an infight within the judiciary, and during the period of its emergency, there was a standoff between Parliament and the Supreme Court. But we are experiencing such clashes, Mr. Speaker, in a vicious political power game. Therefore, there is seriousness in the air, because principal politics have been replaced by egoistic politics. Rule of law has been replaced by tiny warlords. Institutions are being replaced by personal fiefdoms. And all this is opening avenues for indirect or direct involvement of the establishment. In these circumstances, Mr. Speaker, the Parliament is celebrating the 50 years of the Constitution, and the following, amongst other steps, were taken by the committee. The committee that was notified, Mr. Chairman, consisted of Mr. Ishaq Dar, Senator, Mr. Azam Nasir Tarar, Senator, Mr. Kamran Murtaza, Senator, Ms. Maryam Aurangzeb, Member, National Assembly, Mr. Agha Hassan Baloch, MNA, Mr. Amir Haider Azam Khan, MNA, Dr. Nafisa Shah, MNA, Dr. Muhammad Afzal Khan Dandla, MNA, Ms. Wajia Kamar, MNA, Engineer Shabir Hussain Qaim Khani, MNA, Mr. Khalid Hussain Maksi, MNA, Mr. Faratullah Babar, and Mr. Zafar Khan. By another notification, 4 honorable members of the National Assembly were joined in the committee, and they were Ms. Mehnaz Akbar Aziz, MNA, Mr. Mohsen Dawar, MNA, Ms. Aisha Azim, MNA, and Mr. Ramesh Kumar, MNA. Since the notification of the committee, Mr. Chairman, Mr. Speaker, the advisory committee held 6 meetings और इसने 5 subcommittees तश्कील दी. इन 5 subcommittees का ताल्लुक, जनाब स्पीकर, एक था subcommittee on the inclusion of curriculum, यानी आइन को निसाब का हिस्सा बनाना. दूसरी subcommittee थी, जनाब स्पीकर, on the agenda for the international convention. जो तीसरी सब कमिटी थी, जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, उसका ताल्लुक मीडिया से था. जो चौथी सब कमिटी थी, उसका ताल्लुक हायर एजुकेशन से था. और जो 5वीं सब कमिटी थी, उसका ताल्लुक डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो मुख्तलिफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हुए. इस कमेटी ने, जनाब चेयरमैन, एक कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया प्लान तैयार किया और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें मीडिया के लिए इसमें तैयार की गई. एक एग्जिबिशन का भी इनेकाद हुआ, जो आप जब एंटर होते हैं नेशनल असेंबली की बिल्डिंग में, तो आप उस एग्जिबिशन को आज वहाँ देख सकते हैं. इसके साथ साथ बुक एग्जिबिशन by the National Book Foundation, exhibition of historic manuscripts and constitutional documents,
designing and issuing of commemorative stamp, and designing and issuance of commemorative coin. इसके साथ जनाब चेयरमैन एक रेजोल्यूशन आज इस ऐवान में पेश की जाएगी जो पुरानी स्टेट बैंक बिल्डिंग है जहां पे पहला कौमी असेंबली का और सेनेट का इजलास हुआ, उसको नेशनल हेरिटेज में कन्वर्ट करने के लिए और उसको रिस्टोर करने के लिए वो रेजोल्यूशन पेश की जाएगी। इसके अलावा जनाब चेयरमैन एक बहुत और मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पे फैसला किया वो ये कि ना जाने क्यों पाकिस्तान की रियासत इस बात से घबराती है कि कोई मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो तामीर किए जाएं जिनका ताल्लुक अवामी जिद्दोजहद या अवाम के हकूक़ या आइन या पार्लियामान से उसका ताल्लुक हो। इसलिए ये एक हैरत की बात है कि 50 साल गुजरने के बाद वो सरजमीन जो बेआइन थी, वो सरजमीन जिसके पास आइन नहीं था, 50 साल गुजरने के बावजूद जनाब स्पीकर कोई मॉन्यूमेंट उसकी यादगार नहीं थी। लिहाजा आज आपने फाउंडेशन स्टोन रखा है डी चौक के ऊपर जहां पे आईन पाकिस्तान का मॉन्यूमेंट जो है वो तैयार इंशाल्लाह होगा और 23 अगस्त में उसको जो है कमीशन कर दिया जाएगा और वो तैयार होगा। इसके अलावा जनाब स्पीकर जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हुई उनमें inclusion of constitution in academic curricula till primary level, institution of constitution chairs in universities, research grant by HEC for research papers on the constitution और declamation contest जो मैं पहले आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ मिडिल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर मुनक्कद किए गए। जनाब चेयरमैन, इस 10 अप्रैल को जो मैं समझता हूं एक तोहफा पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की सियासी इशराफिया दे सकती है, to the founders of the Constitution, the people and the younger generation is, Janab Speaker, a rekindling of the realization that brought into existence the Charter of Democracy, that democracy can only be strengthened by acknowledging past mistakes by political parties and not by wooing the establishment. That a Charter of Democracy, number 2, between political parties has become essential if the system is to survive. An intra-institutional dialogue to ensure the preservation of trichotomy of power is essential, Mr. Speaker. The forum of both these initiatives is Parliament, particularly the Committee of the Whole of the Senate. In conclusion, Mr. Speaker, as we prepare to pass the torch of leadership to a new generation of Pakistanis, let us give them a Pakistan in which there is rule of law, independence of the judiciary is ensured, executive is accountable, the establishment is confined to its constitutional role, provincial autonomy is guaranteed, Pakistan's cultural and linguistic diversity is acknowledged and respected, Parliament is supreme, and the Constitution
is the ground norm of our society. Shukriya, Janab Speaker. शुक्रिया जनाब रजा रबानी साहब।